Good morning, everyone. Happy wish to you all. Let us start. So today's topic is nutraceuticals and their role in different ailments. In the earlier class, we have studied what are nutraceuticals, so you have an idea about it. Thus, we can start from where we stopped earlier. We know nutraceuticals have a wide variety of health benefits in addition to its nutrition that can be used for the prophylaxis, health promoting, prevention, and treatment of wide range of diseases. The basic concept is clear that it provides nutrition that is required for the health plus pharmaceuticals that is remedy for the sickness or any injury. These both combine to form nutraceuticals. This is the concept of nutraceuticals we already discussed. And here it goes the benefits of nutraceuticals. We know nutraceuticals have a wide range of health benefits, increasing the health value of the diet, then prevent disease conditions. In case of undernourished or nutrient-less people, it can act as a nutrient-rich food. It can improve the physiological performance, risk reduction of chronic diseases, reduce aging process, etc. So much use, therefore, nutraceuticals. Then nutraceuticals products are known not only for their health benefit to reduce the risk of cancer, heart disease, and other related ailments, but also to prevent or treat some diseases such as hypertension, cholesterol, obesity, diabetes, arthritis, insomnia, digestive upset, etc. Nutraceuticals have also been found considerable in the treating headache, migraine resulting from the stress, etc. Vegetables, whole grains, herbs, nuts, seeds, etc. contain a large quantity of phenolic compounds, terpenoids, pigments, etc. and other natural antioxidants, etc. These constants are responsible for their action, which are used in the treatment of the diseased condition. Example: citrus fruits provide abundant of vitamin C in there. Folic acid, potassium, and soluble fibers are there, so it can be used for preventing cancer and such on. Here, this is a bar diagram showing the response of nutraceuticals against major diseases. It is clear that the percentage of respondents is higher for the CHD disease, that is coronary heart disease. Next is a pie diagram showing the different category of nutraceuticals. The different vegetables and fruits belong to each class, such as lycopene, anthocyanins constitute the different vegetables such as tomato, then fruits such as watermelon, strawberry, etc. And carotenoids includes papaya, orange, carrots, pumpkin, etc. and so on. Thus, we can detailedly discuss on the role of nutraceutical in certain diseases. First is cardiovascular diseases. Due to our improper lifestyle or diet, chronic diseases such as cancer, diabetes, obesity, cardiovascular diseases are increasing. Majority of the cardiovascular diseases are preventable and controllable. Reports suggest that from a variety of collected reports, it is suggesting that low intake of fruits and vegetables is associated with the high mortality in CVD. Diet rich in fruits and vegetables helps in controlling this disease, cardiovascular diseases. Example: antioxidants, dietary fibers, omega-3 fatty acid, vitamins. These, along with physical exercise, are recommended for the prevention and treatment. Next is the definition. Cardiovascular disease. We know that cardiovascular disease are a class of disease affecting the heart and the blood vessels. And it includes different such as hypertension, angina pectoris, arrhythmias, CHF, congestive heart failure, and so on. Next, we can discuss on the variety of nutraceuticals and the health benefits in the. Next is phytosterols. Phytosterols are the plant sterols known as phytosterols. They can reduce the uptake of cholesterol and facilitate its excretion from the body. അതായത് കൊളസ്ട്രോളിനെ ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കും അതിന്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അപ്ടേക്കിനെ അത് കുറയ്ക്കുകയും അതിന്റെ മാക്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദെൻ
So including such phytosterols in food can reduce the mortality of CVD. നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. സീഡ്സ്, നട്ട്സ്, സെറൽസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ഇതിൽ ഫൈറ്റോസ്റ്റെറോളിന്റെ കോംപ്ലക്സുകളുടെ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിഗർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ്. ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത്. അതിനും കൊളസ്ട്രോൾ ലോവറിംഗ് എബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ്. എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അരിത്മിയ പോലുള്ള ഡിസീസുകളൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഫ്രം ഫിഷിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എക്കോസ പെന്റനോയിക് ആസിഡും ഡെക്കോസ ഹെക്സനോയിക് ആസിഡും. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ്. കാരണം അതിന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു അഗ്രിഗേറ്റായി ക്ലോട്ടായി ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ ദേ ക്യാൻ കോസ് വാസോ ഡയലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് മയോകാർഡിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താണ്. ഡിഫറെന്റ് ആക്ഷൻസ്. അരിത്മിയാസ് കുറയ്ക്കും, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂട്ടും, ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കും, വാസോ ഡയലേഷൻ കൂട്ടും, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിലാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അഗ്രിഗേഷൻ കുറയ്ക്കും, ബ്ലഡിന്റെ റിയോളജി ഫ്ലോ അത് കൂട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്കാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലേവനോയിഡ്സ്. ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പോളിഫിനോൾസിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലേവനോയിഡ്സ്. ദേ ആർ അവൈലബിൾ ആ ഫ്ലേവോൺസും ഫ്ലേവനോൾസും ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ മേജർ സോഴ്സുകൾ ഓനിയൻ, ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഗ്രേപ്സ്, വൈന്, ചെറീസ്, ബെറീസ്, ഇതെല്ലാം അതിന്റെ കമ്പൗണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഫ്ലേവനോയിഡ്സ്. അതിന്റെ മേജർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളിത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം. അപ്പോൾ ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ആർട്ടീരിയൽസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും ബി പി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈമിനെ ചെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ഉണ്ടാവില്ല. അത് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആണ് ബി പി കൂട്ടാൻ കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2നെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാതെ, അതായത് എസിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആൻജിയോടെൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് they can also prevent the platelet stiffness. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ സ്റ്റിക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ അവർക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആൻജിയോടെൻസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ദ മേജർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ റേസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ also they can protect the vascular system and strengthen the tiny capillaries that carry oxygen and nutrients to the cells. ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സെൽസിലേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസും അതേപോലെ ഓക്സിജനും കൊടുക്കുന്ന ടൈനി കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഫ്ലേവനോയിഡ്സിനുണ്ട്. ദെൻ ഡയബറ്റീസ്. We know diabetes is the abnormally high level of blood glucose ആണെന്നറിയാം. അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാവാം. ഇനി അതിന്റെ മേജർ സോഴ്സ് ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു മേജർ സോഴ്സ് ആണ്. ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം സൈലിയം ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഗ്ലൂക്കോസ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ omega 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ്. Lipoic acid was used in the treatment of diabetic neuropathy. Then magnesium, chromium picolinate, calcium and vitamin D can improve the insulin sensitivity. Then umbilica officinalis, that is amla. Then green tea, vitamin C and E, etc. can increase the insulin sensitivity and prevent the insulin resistance. Cancer. We know cancer is the abnormal growth of cells, abnormal cell growth. The role of nutraceuticals in cancer. We know the major anti-cancer drugs are herbal drugs are Vinca.
Vinca contain vincristine and vinblastine. They can be even isolated to produce the chemotherapeutic drugs. Then the protein fibers, omega-3 fatty acids are beneficial for cancer patients. Vitamins such as A, C, E suggested to prevent cancer. Green tea is very good for skin cancer, and garlic is good for liver cancer. Flavonoids, uh, soy flavonoids, soy foods, beta carotenoids, etc. can be used for the protective action in various cancers. Antioxidants play an important role in the cancer treatment. So the antioxidants rich foods such as berries, blueberry, blackberry, strawberry, etc. can inhibit the growth of cancer cells. Okay, antioxidants major role ഉണ്ട് കാരണം ആന്റിഓക്സിഡൻസിന് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സെൽസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ആന്റിഓക്സിഡൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഉള്ള ഫുഡുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ എന്തായാലും സ്ലൈറ്റ്ലി എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ആണ് വേരിയസ് ബയോആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സും അതിന്റെ റോളിൽ ക്യാൻസറിലുള്ള എന്തൊക്കെ റോളുകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഡീപ്ലി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇൻ ഇറിറ്റബിൾ ബowel syndrome ആൻഡ് gastrointestinal disorders. In gastrointestinal disorders, the mostly using nutraceuticals are probiotics that are good bacteria. They can ensure the gut health and can destroy the harmful bacteria. Examples we have discussed earlier, yeast and bifidobacteria. Then the clinical uses are preventing the diarrhea, irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, preventing the colon cancer. The herb used for the treatment of irritable bowel syndrome is aloe, fennel, ginger, turmeric, curcuminoids, chamomile, then caraway, tribella. Aloe vera. Aloe contains several active constants, especially acimannine constant has reported to prevent the gastric ulceration. Next is bail, garlic. They are beneficial. They have beneficial role in controlling the gastric ulcer. Read it. Then natural honey and Nigella sativa, they also heal gastric ulcers. They can additionally inhibit the growth of Helicobacterial pylori, that is H. pylori, the main reason for peptic ulcer. Next, vitamins, especially vitamin A and D have protective role in the irritable bowel syndrome. So these are the role of health benefits and the different role of nutraceuticals in various disorders, especially cancer, diabetes, then cardiovascular diseases and irritable bowel syndrome and GI diseases.